Buongiorno a tutti e a tutti, mi sentite? Non so se mi sentite, se mi sentono, se non mi sentono, ho già cliccato. Noi non sentiamo. Vedo che sono chiuso, vedo il mercatorio chiuso. Daniele, mi sentite? No, No, lo no. console fa gesti, fa gestacci con le mani. Adesso proviamo a sentire. Probabilmente vanno No? invertiti i microfoni delle due telecamere, dei due Sì. account. Allora, io non sono un tecnico, quindi non so che cosa fare, vedete voi. E ora? Ora mi Sì, sentite? sì, meglio, meglio, sì. Così, 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 No, così. no, va bene, va bene. Ci siamo? Perfetto. Allora, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti, buongiorno a coloro i quali sono collegati con noi. Viaggio nel buio perché vedo solo alcune facce qui, non so verso chi rivolgo la mia attenzione, ma spero di rivolgere l'attenzione a molte persone interessate a questo incontro di oggi. Questo incontro di oggi diciamo, viene da un percorso lungo di costruzione non della Biblioteca di Alessandria d'Egitto, che come sapete fu distrutta, ma qui quella elettronica è un po' più difficile, ma se ci si impegnano ce la possono pure distruggere. Viene da un percorso molto lungo di costruzione della biblioteca elettronica all'interno di questa università. È stato uno degli... do you understand in Italian or not? È stato un percorso lungo al quale io ho tenuto molto, sul quale ho investito e ho investito, veramente ho fatto investire risorse dell'amministrazione perché credevo nel ruolo delle biblioteche sia fisiche che digitali. Ci sono tre parole chiave dell'operazione che noi svolgiamo oggi in collaborazione con IEEE, e cioè le tre parole chiave che io condivido totalmente, condivido in quello che c'è dietro di grosso, sono il tema dell'editoria scientifica, che è un tema delicato per le implicazioni che ha, per le ripercussioni, per gli impegni che coinvolge, per i diritti che sono dietro l'editoria scientifica. Il tema dell'open access, che è un tema, secondo me, di democratizzazione complessiva della ricerca. I compagni di scuola che mettevano la mano sul foglio davanti non ci sono mai piaciuti. Più circolano le idee, meglio stiamo, si spera, nel mondo. È un tema importante per una questione che sta a cuore a me, che sono più âgé come vita accademica, ma che sta evidentemente a cuore in modo particolare ai nostri colleghi più giovani, i quali hanno necessità di vedere valorizzata la loro ricerca scientifica e trovare canali di valorizzazione. Allora, questo incontro avrebbe dovuto aver luogo da tempo, ce l'abbiamo fatta, siamo qui oggi, peccato che non possiamo, what a pity si direbbe, che non possiamo ritrovarci qui in presenza oggi, per mettere insieme tutte le competenze che sono richieste per l'incontro di oggi. So, perché me ne sono documentato, e anche perché sono stato più volte sollecitato da alcuni dei colleghi, soprattutto delle aree scientifico-tecnologiche, a prestare attenzione a quella che è l'attività di IEEE,
per le implicazioni, diciamo, che può avere per i nostri dipartimenti e per i nostri corsi di laurea di area tecnologica. Uso questa parola tecnologica in senso molto ampio, perché il contenitore evidentemente è un contenitore vasto. Quindi ci sono tutti gli ingredienti perché possa andare avanti. Al professor Pegorari, che è il mio delegato per le biblioteche, è toccato l'arduo compito, essendo egli un letterato e sicuramente comunque il palato per masticare di tecnologia ce l'ha anche adeguato, di coniugare l'attenzione verso i profili tecnologici con l'attenzione verso le discipline socio-umanistiche che hanno contraddistinto in passato di più questo Ateneo. Questo Ateneo è cambiato nella sua faccia perché nasce sostanzialmente con un'attenzione socio-economica, direi proprio socio-economica, e poi si va diversificando e oggi ha un patrimonio e un network di collaborazioni, di professori, di studiosi, di dottorandi che spero ci ascoltino, in disponibilità molto ma molto più variegato, con una robusta iniezione dal punto di vista del segmento tecnologico. Allora, è mio dovere apprestare tutti gli strumenti per cui chi fa ricerca possa avere le strumentazioni di supporto. Le strumentazioni di supporto sono strumentazioni laboratoriali tradizionali, strumentazioni di laboratori virtuali, strumentazioni soprattutto connesse a questa macchina qui e alla sua capacità di riuscire a trovare in giro nel mondo, con le potenzialità enormi della rete, quello che può servire. Trovare e scegliere quello che può servire. Questo è un po' il senso, diciamo, di questa attenzione dell'università verso queste problematiche. Io mi tratterrò con voi un poco proprio per avere un po' di feeling, sentire il sapore di questa iniziativa. Poi lascio al professor Patella il compito di fare il vice rettore, ma solo per questa mattinata e solo per poche ore, dovendo io essere impegnato in un'altra attività. Vi ringrazio, iniziamo i nostri lavori, credo che il dottor Ligi abbia la parola e il professor Patella poi fa il padrone di casa. Sì. Sì, grazie Rettore per le sue parole, per essere stato qui con noi, ma soprattutto per aver supportato e incoraggiato lo sviluppo della nostra biblioteca, che ha previsto anche ingenti risorse. Questo evento, questo workshop dal titolo Authorship and Open Access with IEEE, nasce come un'occasione per diffondere all'interno della nostra comunità le tante opportunità che derivano da una convenzione stipulata tra l'Ateneo e IEEE. IEEE, la conoscete, è una prestigiosa associazione internazionale che pubblica oltre 150 riviste dal taglio tipicamente tecnologico, in particolare per i settori dell'ingegneria elettronica e informatica, ma non solo. Tuttavia questo evento rappresenta anche un'importante occasione per riportare a tutti voi i progressi fatti dalla nostra biblioteca digitale. Tutto sommato in poco tempo, in qualche anno, grazie al contributo iniziale del professor Olivieri che ha seguito la fase istruttoria, grazie alla professoressa Coletti che ne ha seguito i successivi sviluppi e grazie all'attuale delegato del rettore alla didattica, il professor Pegorari, e alla dottoressa Libertucci, i quali con profuso impegno e grande competenza hanno reso la nostra biblioteca una realtà solida, dinamica e pienamente integrata nella vita accademica del nostro Ateneo. Adesso non voglio trattenervi ulteriormente per restare nei tempi e quindi lascio la parola al dottor Ligi, che è il direttore di IEEE Italia. Prego, dottor Ligi. Buongiorno a tutti. Ringrazio innanzitutto il magnifico rettore, il professor Carnata, per aver dato il suo intervento di introduzione a questo meeting e tutto il team che lavora con il professor Carnata che ha permesso oggi di realizzare questo evento. Cosa posso dirvi? Innanzitutto l'IEEE
è molto attenta da sempre in tutto il mondo alla ricerca e alle strutture universitarie. Ne parlavo prima col professor Patella e sono rimasto veramente impressionato nel sapere, nel scoprire che voi avete 60.000 studenti, o sbaglio? È giusto? Un po' di più. Ecco. Giusto ieri 64.000. 64.000, è qualcosa veramente di sbalorditivo, perché parliamo, Anche per- esatto, perché parliamo di un'università telematica. E pensate che l'altro ieri ero alla Politecnica delle Marche, che è una università fisica, hanno cambiato nome perché gli hanno cambiato il nome un po' di anni fa, prima si chiamava Università di Ancona, e gli studenti sono 22.000, ve lo posso assicurare. Quindi voi avete praticamente 3 volte di più gli studenti che ha un'università che senz'altro non è la Sapienza, non è il Politecnico, però è un'università molto importante che copre poi un bacino di utenza molto grosso, non solo di tutta la regione, ma vengono anche da molte parti d'Italia. Noi siamo qui oggi perché IEEE, non solo in Italia, ma in più di 100 paesi, organizza questi eventi quotidianamente per essere più vicina ai propri autori e ai propri ricercatori e anche agli studenti. Gli eventi che facciamo, e sono molto contento di averlo organizzato nella vostra università, sono eventi che sono molto attuali. Oggi si parla molto di open access, mi ha fatto sorridere il professor Cannata quando parlava dello studente che metteva la mano, anch'io l'ho sempre odiato, che metteva la mano per non condividere le proprie idee. E oggi l'open access è una realtà, se ne è iniziato a parlare credo circa 20 anni fa, ma è molto diffuso, e contratti come quelli che noi abbiamo chiuso con moltissime università qui in Italia e IEEE in tutto il mondo hanno permesso di sicuramente togliere quella mano e quindi di rendere la ricerca aperta e disponibile a tutti. E oggi Esther, nel suo intervento, spiegherà come funziona, cioè come funziona l'open access IEEE e l'opportunità che IEEE può dare a tutti gli autori che vogliono in un certo senso esportare le loro idee e la loro ricerca in tutto il mondo. Ringrazio ancora per queste ore e mezza, 2 che coloro che ci stanno vedendo, ci stanno ascoltando dedicheranno a noi, e lascio la parola al professor Patella, che so che è il moderatore, che lo sta facendo tra l'altro molto bene. Vorrei essere sicuro di una cosa. Stiamo registrando questa. Ecco, vabbè, no, per consentire di fruirne. Certo, giusto, giusto. Ok, grazie. Grazie per l'intervento, dottor Ligi. Allora passo la parola al delegato del rettore alla biblioteca, il professor Pegorari, per il suo intervento La Biblioteca Digitale UniMercatorum e l'accesso al sapere. Prego, professore. Grazie Sergio. Il mio sarà soltanto un saluto che indirizzo innanzitutto al magnifico rettore, al dottor Ligi, direttore di IEEE Italia, e naturalmente un saluto speciale alla relatrice di questa mattina, la dottoressa. Daniele, si è silenziato il microfono. Ora si sente, immagino. Sì. Allora, dicevo che ringrazio tutti, saluto il rettore, saluto la dottoressa Lukács, che tra poco metterà a nostra disposizione le sue competenze nel campo dell'editoria scientifica a livello internazionale. Per noi oggi iniziare le attività per questo anno accademico, le attività della Biblioteca Digitale di Universitas Mercatorum, con questo incontro con gli amici di IEEE è una grandissima opportunità, una grandissima occasione. Come diceva il rettore, la componente tecnologica e ingegneristica del nostro patrimonio bibliotecario è ingente, è ormai una delle componenti fondamentali e più copiosa, e quindi poter offrire soprattutto ai nostri dottorandi, che spero, io non ho contezza del numero dei collegati in questo momento, ma insomma abbiamo pensato questa iniziativa
soprattutto come un incontro per i nostri dottorandi di ricerca penso che sia una grande opportunità per loro poter conoscere questa realtà, capire come si sottopone un articolo scientifico a un provider editoriale di questo livello che garantisce una visibilità, un'autorevolezza internazionale agli studi che vengono pubblicati sui loro organi scientifici. Io parlavo appunto dei dottorandi perché personalmente non ho avuto ancora l'occasione, anche perché non faccio parte di nessuno dei collegi di dottorato di questo Ateneo, almeno per il momento, e quindi non ho mai incontrato i nostri dottorandi, ma penso che sia, quindi intanto per me è una bella occasione incontrarli da remoto, rivolgere loro un saluto, ma vorrei che essi ponessero attenzione sin da questo primo momento, primo periodo della loro formazione scientifica, al fatto che la scrittura di un articolo scientifico è certamente qualcosa che serve loro per una piena costruzione del proprio curriculum e un riconoscimento da parte della propria comunità accademica di riferimento. Però io penso che ci sia anche dell'altro e che poi è nella vocazione della nostra biblioteca, come abbiamo avuto anche modo di dire nella recente conferenza dell'Ateneo della settimana scorsa. Mi riferisco cioè al fatto che quello che tutti noi studiosi produciamo deve essere pensato anche in termini di visibilità pubblica. Questa nostra biblioteca vuole essere una infrastruttura che non solo mette in comune saperi differenti. Il magnifico rettore opportunamente faceva riferimento alla crescente disponibilità di settori scientifici all'interno del nostro Ateneo e questi settori devono essere messi insieme, devono sapersi interfacciare e produrre un unico sapere con diverse competenze, diverse metodologie che non possono mai essere compresse o ridotte ad un modello standard, ma devono dialogare, devono parlarsi per offrire l'unica strada possibile di accesso alla conoscenza nel nostro tempo. Una società complessa che ha bisogno di più competenze che si sappiano mettere in dialogo per offrire la visione mai completa, ma quantomeno plausibile del mondo che ci circonda. Uno strumento come quello della biblioteca, e soprattutto perché è una biblioteca digitale, quindi molto elastica e in grado appunto anche di mettere facilmente in contatto persone e territori che possono essere anche distanti, è uno strumento, uno spazio, una modalità di incontro che serve anche a mettere in contatto la nostra università con il territorio, con la comunità sociale che ci circonda. Perché, e su questo vorrei condurre l'ultimissimo pensiero, dopodiché chiudo perché i minuti a mia disposizione sono già trascorsi, ma è importante tenere presente che fra la società e il ricercatore si stabilisce un patto fondamentale. La società per l'opinione pubblica per poter passare da una semplice, uso un termine che era del semiologo Patrick Charodot, che parla della distinzione fra saperi di conoscenza, cioè i saperi fondati sulla conoscenza scientifica, e dall'altra parte i saperi di credenza fondati su vari ordini di opinione. Le opinioni naturalmente hanno tutto il diritto di esistenza, ma non possono essere sovraordinati al sapere scientifico. Il sapere scientifico deve fondare una cittadinanza, deve fondare la possibilità di stare insieme in una convivenza civile e democratica avanzata. Ma perché una società si affidi al sapere di conoscenza, al sapere scientifico, è importante che il ricercatore sia credibile, quindi adoperi rigorosi metodi di studio, si affidi a
canali editoriali di comunicazione scientifica prestigiosi come i nostri ospiti di questa mattina e metta in comune la conoscenza, sia perfettamente informato, e da questo punto di vista l'open access è la strumentazione più adatta a costruire questo sapere condiviso e in grado di essere conosciuto a livello planetario senza ostacoli. Quindi io sono molto felice di iniziare con questo tipo di iniziativa culturale le attività di quest'anno accademico della Biblioteca Digitale. Ascolterò con molto piacere la nostra ospite, sicuro di imparare molto da lei. Grazie. Importanza più profonda che ha la diffusione della conoscenza e in questa prospettiva lo strumento dell'open access si rivela estremamente valido e importante. Tant'è vero che, come dicevo al principio, questa occasione è opportuna per diffondere all'interno della comunità la convenzione stipulata tra l'Ateneo e l'IEEE. Questa convenzione prende il nome, diciamo, tecnico di contratto trasformativo, un nome, diciamo, che non particolarmente noto a chi non si è dedicato, diciamo, nello sviluppo, nell'organizzazione di una delle biblioteche. Però su questo tema chiamo la dottoressa Libertucci a intervenire e le lascio la parola. Prego, dottoressa. Grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Io darò il punto di vista della bibliotecaria, della comunità dei bibliotecari, vorrei dire, sul tema dell'open access e sul tema dei contratti trasformativi. Bisogna andare agli anni 90 per riprendere le radici di questi, soprattutto del concetto di open access. Applicato alle biblioteche e all'editoria scientifica, perché negli anni 90 si verifica una congiuntura particolare. Abbiamo un aumento esponenziale tutto sommato sproporzionato dei costi degli abbonamenti alle riviste scientifiche e contemporaneamente il progresso altrettanto rapido della tecnologia digitale e delle possibilità della comunicazione attraverso il web. Quest'ultima opportunità in realtà diminuisce i costi di produzione delle riviste scientifiche, però a fronte di tutto questo noi assistiamo a un aumento ingiustificato dei costi degli abbonamenti. Le biblioteche e le istituzioni accademiche si trovano in quegli anni ad affrontare una difficoltà economica nel mantenere e consolidare le loro collezioni. È per questo che la comunità dei bibliotecari e e le istituzioni accademiche stringono un patto e tutto sommato iniziano un'azione anche importante per garantire sempre la circolazione del sapere scientifico e cercare di arginare i costi derivanti dagli aumenti dei prezzi degli abbonamenti. Addirittura questo movimento che prende forma prima di tutto negli Stati Uniti per questo movimento viene coniato il termine di Scholars Rebellion, per quanto è dirompente e sentito anche dalla comunità dei bibliotecari e quella degli accademici. Quindi il movimento dell'open access si consolida grazie alla facilitazione fornita dalle tecnologie, ma si snoda intorno a un'idea cardine ed eticamente condivisibile che i risultati della ricerca scientifica, soprattutto quando è finanziata con fondi pubblici, debba essere condivisa e accessibile a tutti. Diciamo che per arginare anche la posizione dominante degli editori rispetto a dei contratti per adesione proposti agli autori e ai ricercatori, nel 1998 nasce Spark, che è un'associazione di università e istituzioni che si propone di supportare gli autori, le biblioteche e le istituzioni accademiche sia per promuovere l'open access, ma anche per far sì che gli editori, a fianco ai contratti per adesione,
possano aggiungere degli addenda grazie ai quali gli autori possono ritenere dei diritti e far circolare in open access la loro produzione, anche sotto forma di preprint, ecco, anche sotto forma di, come dire, stesura accettata, ma non ancora in versione editoriale. E nel 2001 a Budapest nasce e si consolida il movimento Open Access, che poi nel 2003 con la dichiarazione di Berlino vedrà il proprio manifesto. L'anno dopo a Messina avremo la dichiarazione di Messina, che viene definita comunemente come la via italiana all'open access. La dichiarazione di Messina vede l'adesione di tanti atenei italiani e la nascita di tanti repository universitari e istituzionali, e anche l'adozione di tante policy editoriali anche per le nascenti university press e per le politiche di pubblicazione dei risultati della ricerca per ogni istituzione. Nel 2018 assistiamo a quella che sembra una svolta per la strutturazione dell'open access, con il sostegno dell'European Research Council fino al 2020, poi sostegno ritirato. Nasce la Coalition S, è praticamente una riunione di finanziatori, di grossi finanziatori della ricerca e di istituzioni di ricerca che mirano a strutturare e a definire una roadmap per la strutturazione dell'open access in ambito accademico. Coalition S aderisce all'idea del contratto trasformativo, che fra poco vedremo in che cosa si sostanzia, ma solo come ammortizzatore, perché l'intento di Coalition S e del Plan S è quello di strutturare l'open access in ambito della ricerca scientifica e dell'editoria scientifica e di farlo diventare un elemento strutturale nel campo dell'editoria scientifica. Purtroppo le scadenze proposte da Planes vengono continuamente dilazionate e spostate in avanti. L'iniziativa è ancora presente, però dobbiamo dire che effettivamente è un po' destituita di prestigio, perché nel 2024 ha ritirato il proprio appoggio agli hybrid journal ed è venuto meno, come dicevamo, nel 2020 l'appoggio e il sostegno dell'European Research Council. Quindi la ratio dei contratti trasformativi in realtà è quella di agevolare la transizione degli editori a un accesso aperto completo. Questo si verifica tramite un graduale spostamento del loro compenso dagli abbonamenti ai servizi di pubblicazione degli articoli scientifici ad accesso aperto. Siamo negli anni 14-15. La proposta del contratto trasformativo nasce all'interno della Max Planck Digital Library ad opera del suo direttore Ralph Schimmer. Quindi la proposta del contratto trasformativo, così come abbiamo visto essere strutturata, nasce nell'ambito delle biblioteche, quindi è uno strumento a vantaggio della ricerca scientifica e a vantaggio delle biblioteche, che possono garantirsi il consolidamento delle loro collezioni. Se non che bisogna essere franchi, al momento questo strumento appare più come uno strumento di normalizzazione, di sterilizzazione del movimento dell'open access. Dottoressa, Perché? la interrompo un momento e la invito ad avviarsi alle conclusioni per restare poi nei tempi, d'accordo? Sì, Grazie. grazie. Diciamo, è uno strumento di normalizzazione. Quindi sì, il sistema dell'editoria scientifica al momento si regge su un paradosso economico e scientifico, per cui gli autori non ricevono compensi per i propri articoli
e finanziano l'editoria scientifica attraverso i fondi di ricerca e soprattutto svolgono il compito di peer review, che è il valore aggiunto dell'editoria scientifica, lo svolgono in maniera totalmente gratuita. Io salto una serie di riflessioni che mi ero appuntata e dico che in questo contesto le associazioni scientifiche, così come IEEE, hanno un compito importante nella promozione della circolazione dei prodotti della ricerca e sono alleati delle istituzioni scientifiche. Io sono molto interessata all'intervento della dottoressa Lucas e spero che ci dia delle buone notizie nel campo dell'open access, delle policy, ma soprattutto nel campo della open science, che si caratterizza come la vera frontiera per l'editoria scientifica e per la circolazione della produzione e dei dati della ricerca scientifica. Io ringrazio tutti, vi ho dato delle suggestioni, dei piccoli spunti, ma spero che questi temi possano essere ripresi. Naturalmente, per i tempi contingentati, io mi rendo disponibile ove ci fossero delle domande specifiche. Grazie. Non so se si sente. Sì, per l'intervento ci tengo a dire che senza la dottoressa Libertucci tutto questo adesso insomma sarebbe stato difficile realizzarlo per via della sua grande competenza e dell'instancabile impegno che ha messo nello sviluppo della nostra biblioteca digitale. Adesso lascio la parola al professor Loconsole, che ha pubblicato diffusamente con IEEE, tant'è che è stato gli è stata riconosciuta di recente la senior membership. Prego, professore. Allora, buongiorno a tutte e tutti. Io ringrazio innanzitutto il rettore, il delegato alla biblioteca, il professor Pegorari, la bibliotecaria Libertucci e il professor Patella, che oggi sta facendo da moderatore in questa giornata. Ovviamente ringrazio anche il dottor Ligi e la dottoressa Lukacs, che ci permette oggi di conoscere meglio il mondo IEEE. Come detto, sono Claudio Loconzo, i sistemi di elaborazione delle informazioni. All'interno di Università UniMercatorum faccio parte della commissione di biblioteca, insieme ovviamente con la conduzione del professor Pegorari per la parte informatica ed ingegneria dell'informazione. Sono, come ha detto anche il professor Patella, sono senior member IEEE e sono ex associate editor della rivista IEEE Access. E volevo dirvi che è un piacere condividere con voi alcune riflessioni sulla mia esperienza di pubblicazione scientifica con IEEE, una realtà editoriale che rappresenta da decenni uno dei punti di riferimento mondiali per la ricerca in ambito tecnico che ingegneristico. Nel corso della mia carriera accademica ho pubblicato diversi articoli su conferenze, 24 articoli su riviste 5, un totale quindi di 29 articoli, ma altri sono in fase di pubblicazione, in ambiti che spaziano dall'intelligenza artificiale all'interazione uomo-macchina. Perché ho apprezzato IEEE? Perché c'è una internazionale, perché gli articoli pubblicati sulle piattaforme IEEE sono indicizzati nelle principali banche date e ricevono quindi citazioni grazie anche alla forte diffusione dell'IEEE di Library, che oggi rappresenta una risorsa di riferimento per milioni di ricercatori. Poi quello che trovo anche significativo è la possibilità di crescere all'interno della comunità, proprio perché viene riconosciuta l'esperienza, i contributi scientifici e l'impegno professionale. Infatti all'inizio ci si iscrive come member, quindi il punto di partenza. Se poi dopo, diciamo come nel mio caso, rappresenta cioè una sorta di riconoscimento del percorso accademico, una certa maturità scientifica e leadership, si diventa senior member per poi arrivare al livello più alto. Sono tre appunto i livelli: ai IEEE Fellow, il livello più alto, che ha assegnato una ristrettissima percentuale di membri per i loro contributi eccezionali all'ingegneria, alla scienza e alla tecnologia. Ovviamente questo percorso non è solo formale, ma riflette quella che è una crescita reale in termini di visibilità, collaborazioni internazionali e responsabilità. A proposito di open access, ho sperimentato anche questa modalità di pubblicazione
che garantisce una diffusione più immediata e libera dei risultati scientifici. Ora, l'IEEE in questo senso ha fatto un passo importante perché non offre solo riviste open access, ma anche hybrid journals, che permettono agli autori di scegliere come pubblicare. E appunto la dottoressa Di Bertucci prima parlava dei contratti trasformativi e per Universitas Mercatorum questo consente agli autori di pubblicare ad accesso aperto senza costi diretti, quindi favorendo la circolazione del sapere. Dal mio punto di vista, quindi, è un cambiamento sia culturale, oltre che ovviamente tecnico, cioè significa rendere i risultati scientifici più accessibili, favorendo collaborazione interdisciplinare e innovazione. Vorrei concludere questo breve intervento con 3 suggerimenti per i colleghi più giovani, per i dottorandi. Studiate bene le call for papers, scegliete, e scegliete la rivista o la conferenza più adatta al vostro contributo scientifico. Quindi siete voi a scegliere, insomma. Curate la scrittura, cioè ponete molta attenzione alla chiarezza e alla struttura logica del paper, e questo può essere fatto molto bene leggendo tanti paper e partecipando in prima persona ai processi di revisione di conferenze e riviste come appunto revisione. E poi in ultimo imparate a conoscere i processi di revisione e le piattaforme relative, proprio perché le piattaforme sono già pensate e sono uno strumento prezioso per seguire passo passo tutto il processo editoriale con guide, template e check di conformità. Quindi, per concludere, pubblicare con Etrapoli non è solo un traguardo accademico, ma un'opportunità per entrare in questa comunità scientifica globale che attenta l'impatto. Quindi ringrazio di nuovo Etrapoli per questa occasione di confronto e Universitas Mercatorum per l'impegno nel promuovere l'open access e la valorizzazione della ricerca. Vi ringrazio. Professor Lo Console, per la sua preziosa testimonianza. Bene, a special thank and a warm welcome to Esther for being here. Her presentation will provide many tips and highlights, especially for our PhD student, to publish with IEEE. So please go on with your presentation. Thank you. Thank you very much. I hope you can see soon, my slides. I think I don't have to introduce IEEE anymore because it has been several times. So I am a trainer for the IEEE Explore products and other open access agreements. Okay. And you have access to this digital library. So today I will talk about 2 options where you could publish your research results, conference proceedings or journals. But first, I would like to emphasize the quality of the journals, and I think Professor Lo Console probably mentioned this. So we have a very good ranking of our journals based on the journal impact factor, but also the site score from Scopus. I think these are maybe important for PhD students or professors where to publish. IEEE is in fact one of the most important, or maybe the most important publisher in the field of electrical engineering and telecommunication. You see here on this slide that IEEE has the most top quartile ranked journals in the field of electrical engineering, telecommunication, etc. This means compared to any other publisher. So these are our strongest disciplines where we have the most cited or most impact factor journals based on the journal impact factor. And this shows quality, and I think Professor Lo Console mentioned the peer review process of the journals and also the conferences. This is very, very important. And I don't know if we've mentioned predatory publishers in the previous cell. So there are more and more publishers, let's say, promising young, maybe unexperienced students. If they pay $200 or something like that, they can be published within 2 weeks. So these are very typical activities of predatory publishers. And we would like to emphasize to
that a rigorous peer review is very important, and that's one of the most important parts of the scientific publishing industry and why you publish. You have to make sure that you submit your journal article or a conference paper to a reliable, well-known publisher. And to identify that, you might check, and this is why I mentioned in my presentations, you might check if the journal is indexed at least in Web of Science or Scopus. That could be a minimum criteria. You can check, is the publisher a well-known publisher in your field? Have you ever heard about these journals when you were searching for literature, for scientific literature? Also the editorial, who are members of the journal's editorial board, shows quality. In fact, yesterday, one of very experienced Italian author with us, he mentioned this is for him one of the most important criteria. Like if the editor of the journal is a well-known person, he knows them, then he trusts the most that journal. So you have to be very careful. And of course, if you are a PhD student, please always consult your professor, your supervisor before going to submit to any journal, because your professor and supervisor, they have a very good understanding of which research results should be published in a conference proceeding or a conference paper, which should go to a journal. So please use their expertise and don't decide just on your own, but I will show you some tips what is important for that. Okay, so artificial intelligence, of course, IEEE has also in this field very highly cited journals. We publish in our digital library more than 500,000 articles on deep learning, machine learning. So we can say we are also one of the #1 publishers in this field. And we have also two very interesting standards we developed in standard working groups. So IEEE is also an important organization in developing technical standards. We are using the Wi-Fi. We are using the Ethernet. These are standards, technical standards, which were developed in IEEE standard working groups. So the 802.11, it's very famous. And these two standards on the screen, you see the 7000, they are about the ethical use of artificial intelligence in design, in system design. So let's say you're going to work as an engineer, and all of us in the future are going to use artificial intelligence. And these standards are the transparency of autonomous systems as well. They cover this ethical use of artificial intelligence. That's very important. There is also the European AI Act, which is discussed. So we have standards in this field as well. And these publications, which are published and your library is subscribing to, they are important also for the industry. So there are companies, engineers working at big corporations. When you finish your studies, you're going to work as an engineer, and you're going to use as an engineer, as your career, IEEE Explore as well. And this overview shows you where we have the most, the impact on patents, which means it shows you the impact of scientific literature on actual patents. Okay, so these are the areas where our publications have the biggest impact on patented solutions, products, etc., from the biggest US organization with the most number of patent applications. Okay, so I hope this is working now. Yes, and now I wanted to, I checked this yesterday evening. I searched for the publications of authors of your university, the University of Mercatorum, and I found more than 120 journal articles and conference papers where at least one of the author was affiliated with this university. And you see on the left-hand side the list of some of these authors.
maybe this is a little bit fast. I can go back and show you. This is not the complete list, and sometimes the names are, of course, listed twice, but we have already a lot of publications. And from these articles, there are 15 articles published as open access. So I think it has been, Professor Libertucci has explained the open access means these are published, freely available under a Creative Commons license, okay? And most of these publications are in different journals you see on the screen. IEEE Access, I think Professor Loconsola is even an editor or a reviewer there. Editor, yes. So 8 of these articles are published there, but there are also other titles. The IEEE Transactional Instrumentation and Measurement, for example, it's a hybrid journal. That means the author can decide after the paper has passed the peer review process if the article should be closed access or open access. This is what we call a hybrid journal. There is an option for open access. Okay. But first of all, and that's a very important first step, you have to prepare for your submission. And the very, very first step is to do literature review, to use the resources from the library, to do searches, because you have to know what has been published before. Every new paper is based on previously published science. You will do and cite articles. And my tip here is to create a personal account in IEEE Explore Digital Library or other digital libraries like Scopus, Web of Science, what the library is subscribing to. And you can automate the searching in these digital libraries. So you don't have to do this every day. You can save the search and automate the search by setting a search alert, a content alert for a journal, or even for a standard. And then you can save and automate searches. And yes. And for many of you, you know the IEEE Explore Digital Library, you're using this. We are almost reaching 7 million documents very soon, maybe next year. And I would recommend for PhD students and also anyone who is going to submit an article to one of our journals to use the advanced search. So the IEEE Explore is still a keyword-based searching. So you have to use keywords and combine them with the operators and, or, and not. But in advanced search, you have different fields. And for the PhD students and also for authors, future authors, I would like to recommend to search within the field full text and metadata. Why? Because by default, in IEEE Explore and also in other databases, you're using the metadata searching. That means you are searching within the title of the article, the abstract, but not the whole article. Not the full text, not the introduction methodology. Yes, as Scopus works. Scopus. Works like that, yes. Yes. So if you are preparing for the for your PhD, you would use probably also IEEE Explore. And please select this field, full text and metadata, because you're going to miss the detailed results and methodologies which are not mentioned in the abstract. So it's better to use the metadata search. Yes. Okay. And this is possible in the advanced search. And another search is the command search, which is more like an expert search. We will get there, I think, with the slides. And there you can use also proximity operators. Near, that's a proximity operator. Or O-near, which sets the order as well as the distance between the terms. So the proximity operator, why is this important? Because you're going to set the maximum distance between the search terms. And
I can show you maybe an example for that. Okay. We also have a very new type of searching in our digital library, and this is called image search. So instead of the documents, the article title, the abstract, you can see figures, pictures from the articles in a relevant result list. So for many of you, this is an even easier way or faster way to identify already published results by reviewing the images, the figures, the charts, etc. In the result list. Okay. I don't know. Can I use this? Okay. So I was using this advanced search. Here is the example for the proximity operator. You see here I'm searching within the full text in the field of retriever augmented generation, or RAG. And the near operator is showing that I would like to search different type of keywords, and I set the maximum distance of those keywords with the proximity operator near. Near/3 means not more than 3 other words, okay? So this would be a good example, let's say, for searching within the whole article for a PhD student, where you can use the command search. In the future, we're going to introduce also a different type of searching, which is more like ChatGPT-like. If the library would like to test it, we can open this, where you can basically ask a question and the answer will be based on the IEEE full text articles. So this is something new, and the library is welcome to test. This will going to be available next year, but still the IEEE Explorer, it's still a keyword-based search engine. Yeah. And here is the example for the image search. So instead of the document titles, you see here images, figures directly from the full text article, and you can see them. So for many of you, this is even a faster way to identify relevant information. And this is already available, the image search in IEEE Explorer. Okay, so to select a publication, and we will go via some recommendations. It is, first of all, important to decide, and maybe this is something you can discuss with your professor for supervisor, but in the field of engineering, conference proceedings are a very frequently used publication type. Okay, if you are maybe in medicine or veterinary medicine, we heard, they tend to publish more in journals. But in engineering, you can use both, and you would combine both in your career. If you have not published anything yet, we usually recommend to start with conferences for students, okay? Or you go to talk to your supervisor, your professor. They would probably prefer to send you to conferences first. So what is the difference between these two types of publications? Conference papers, you can write or you can present first your preliminary results or preliminary findings of ongoing research. So you can go to several conferences, and you go to a conference, you have to be there in person usually. We have also sometimes hybrid conferences like this one, but you have to present and you will get feedback from the audience. You have to answer questions, and the paper is going to be published usually 3 to 6 months after the conference took place. Your paper will be published in IEEE Explorer Digital Library. Many of the databases like Web of Science and Scopus are indexing most of the IEEE conferences as well. But you have to know that conferences do not have impact factor. Only journals or magazines can have impact factor. This is like a general rule. So if you know you have to publish
in a journal or a magazine with an impact factor, you have to submit to a journal magazines because conferences do not have. But both are peer-reviewed. The peer review can be a little bit different from a conference to a journal. There are, within the IEEE, there are 39 different societies, and many of them are responsible to organize or sponsor these technical conferences. But we have around 2,000 conferences every year, okay? And like 99% of these conferences, their conference proceedings are published in IEEE Explore Digital Library. Okay, so no impact factor for conferences, only journals or magazines can have impact factor. So you go to the conference, and then later you go to several conferences. Your goal is to publish a journal article, which is a fully developed representation of your findings, your results, more detailed description of the methods or methodology you used, the results. There are more citations in journal articles. They can be longer. Generally, a journal article, 8 pages, 12 pages, depending on the limit. But this is your goal, I would say, as a PhD student, to publish a journal article together with your supervisor or professor. Yes, sir. I kindly ask you 3 minutes of break because we have some problem. People are not seeing this slide from their home. So just a few minutes, we fix this and then you will go on, okay? Okay. Yes, no problem. I have time until 11. Okay. Yeah. And most of the attendees are PhD students, is that correct? We don't know. Yeah. So they told me they are okay. Yeah. They are okay. So Yes. you can Continue? Yeah, you can. Okay. Okay. So I will send, you can use the slides at the library too. You can distribute it, of course. Yeah, because there will be also links included into the presentation. Yeah. Okay, so we mentioned these differences. Also very important, if you know you would like to publish your research results as open access, we only have open access publishing program for journals and for some magazines. The conferences do not have yet a full open access program. Some conferences offer, but very, very few, like 2%, or I don't know, not many conferences offer. So if you know you have to publish your research results as open access under a CC BY license, then you have to go to our journals. Okay. So the basic difference, the conferences are conference papers usually 4 pages long, no impact factor, but of course they are peer reviewed as well, and the papers are published 3 to 6 months after the conference took place. For journals, the peer review happens after you submit to one of our journals, and it can take several weeks or sometimes several months after you get a decision from the journal's editorial. And we can discuss this in further detail if you like. So there's a difference between the peer review. Of course, there are also different titles. Can you please change the slide? Next slide. I think. Yes. Okay, so open access and the conference proceedings and the journals. Some slides are hidden. I would like to now select the next slides on how to select a good journal. Yeah. So it's important that you should only submit your article
to one journal at the same time. It's not ethical to submit it at once to several journals and just wait who is accepting, of course. You just submit it to one. And the easiest way to identify the most relevant journals or conferences where you could start, where you could submit, is just look into the literature. So you did your literature review in IEEE Explore, in Scopus, Web of Science. Where do you get the most relevant results, which are close to your field? Those are the journals and those are the conferences where you would also like to publish, because there are your colleagues publishing. So that's the easiest way to identify relevant journals in your field. Also talk to your supervisor and professor. I mentioned this. They can help you to find a good journal or conference. But very, very important to carefully read the aim and scope description of the journal. This is the most frequent reason why papers got rejected, because they are not a good fit for the journal. So you have to spend time on this. If you don't know where to start, we have this tool, the IEEE Publication Recommender tool, where you can enter a keyword in the middle of the page, or on the right-hand side, you can also enter a summary of your paper in English. And this tool will recommend you either periodicals, this means journals or magazines from the IEEE, or conferences in your field. But you will see a list. You still have several options. So you see, this is first one is the IEEE Transaction on Neural Networks and Learning Systems. You see in the second column that this journal offers open access. This means these are hybrid journals where it is your decision if you would like to make the article closed access or open access after your paper has been accepted for publication. And the third column, you see how high is the impact factor. This is really high. The first one and the third one is really high impact factor. And in the last column, and this is really important for you, you can see how long in average takes between submission and publication on the IEEE Explore Digital Library in weeks, okay? So this is what we call sub to pub time, submission to publication time in average in weeks. This is important because then you have an idea. But yeah, when choosing the article, sometimes it's very useful to know also the acceptance rate. We don't publish that, but usually it is 70% rejection rate for IEEE Access, for example. And also many of our other journals, but some journals which have a very high impact factor, it can be even 95% rejection rate. Yeah. This is something for us, this shows quality. For the author, it's something, it's frustrated, but yeah. Yeah, but sometimes there is a pre-selection procedure. Yeah. So to not make authors waste time, yeah, they can reject immediately. Yes. Yeah. Without Yeah. going with the... Yes, actually, I think I have a slide on this. I'm sorry, I'll just very quickly go to this, okay? To the peer review part. Okay. I hope I was not mixing the... So this is the peer review, like just a very simplified description of what happens after you submit your article to one of our journals. So you submit it online. Each journal has online submission form. And this first step, this pre-screening step, it will be checked if you have used the correct template for the journal article, if the aim and scope of your submission fits to the journals. If not, it's going to be rejected relatively soon, and it will not go via the review, okay? Your goal as a PhD student is to go via the peer review. Even if it's rejected, there are benefits of a good peer review
should help you to improve the article, should help you to improve, and maybe the expert in your field give you good feedback. And then even if your paper is rejected, you can go to another journal. Your first goal as a student or a PhD student who have not yet published in a journal is go via the peer review process. Okay. So after this pre-screening, if you passed this, the editor-in-chief assigns the article to an associate editor, and Professor Lo Console knows this very well. He's and also other researchers. And this associate editor is going to contact the reviewers. So the journal where Professor Lo Console is active, the IEEE Access, it's a multidisciplinary mega journal. It works with hundreds of associate editors from all around the world. And these associate editors are going to contact experts in the field. Sometimes some IEEE journals, you can or you should suggest some experts. So you can suggest experts, but you will at the end not know if they are going to be reviewing your article. So this is a single anonymous, or previously called single blind process. We also have double anonymous or double blind for many of our journals. That means neither the author nor the reviewer can identify each other, okay? But usually it is at least single anonymous, and usually there are 2 or 3 finished reviews are required. And after they are finished, you're going to see the opinion from the reviewers about your article in this online system. And based on these reviews, the associate editor makes a suggestion to the editor-in-chief, and the final decision is always made by the editor-in-chief about your article. So let's say maybe there are different opinions between the reviewers. The final decision is always made by the editor-in-chief. And you can have usually 3 different answers. Either is rejected. If it's rejected, you will keep the review, the feedback from the reviewers, and to go maybe to another journal. Or before it's accepted, there is usually a revision circle. Some journals have major revision or minor revision. Let's say it can happen that it's a major revision, it will go back to the reviewers, but maybe another group of reviewers, okay? And then it will go again to the circle. Yes, yeah, do you have a, no. Okay, so, and if it goes via revision, you have to answer and write a cover letter to the journal and make exactly those changes according to the recommendations from the reviewers. To speed up the process, there are also recommendations on the journal's website how to write a good cover letter or letter for this revision. And if you're lucky and everything went well, if you are prepared, then your paper will be accepted after this revision decision. And if it's accepted for the hybrid journals, you remember, you can make a decision if you would like to publish them as open access or as closed access. Do you have any questions on the peer review, maybe? Should we address some questions now or at the end? Probably all the questions at the end. The technicians are looking in the chat if there are questions from students or from whoever. Okay. Okay, so then I go back to the open access now. So I would like to explain what options you have to publish your article as open access in one of our journals or magazines. So you have 3 options. Either you can publish in one of our hybrid journals. These are
and I think this has been a little bit explained by Professor Libertucci, that these journals publish different, they publish articles in closed access, but also open access. And it is the author's decision to decide if they would like to publish it as closed or open access. Or they are more than 30 fully open access articles covering different topics. And we have the IEEE Access, which is a multidisciplinary mega journal, also only publishing open access articles. So there's no decision if it's closed or open, they only publish open access. Of course, there are charges, open access charges associated with this, okay? So you have to have a budget for the open access cost, or your university is financing, I think, 3 articles in hybrid journals. Yes, our agreement include Yes. three APC Yeah. for hybrid journals. Yes. Can you please change the slide? Yes, and that's why I highlighted this in yellow a little bit. The hybrid journals are, no, it doesn't work. Yeah, next slide. Okay, yes. So here you see the list of the fully open access journals. Okay, in these journals, you can publish open access, but your university is agreement with us does not cover the cost in these. It only covers if you publish in hybrid open access journals, 3 articles. But you can still publish here if you have your own research budget, etc. Okay, so these are the fully open access. If you need, or the library needs, a list of titles to see what is hybrid or what is gold, fully open access, you can download it from IEEE Open, okay, and you can post it. Or in IEEE Explore, there is a filter if you browse and to see only the hybrid or only the gold open access journals, okay. So the current agreement, the university has purchased 3 tokens, and that means if you publish successfully in one of the IEEE's hybrid journals, you can use 1 token to cover 100% of the open access charges for your article. It will be automatically identified if you are affiliated and you give the name of the university and you are the corresponding author of the article. The corresponding, we differentiate between corresponding and contributing authors, and the systems are set up that we flag your manuscript as eligible for the use of this token when you are the corresponding author and you publish in the hybrid journals of the IEEE. Yes, yeah. This is until the end of April. Yes. So I recommend all the students and the professor and the researchers to use this. Yes, to use this token. Okay. Yes. Yeah. So be aware that this is only for the hybrid journals. So you have to know which journal. And 1 token covers the all cost for the open access charges. But what is not covered, if you're using more pages than allowed, there are sometimes overlength page charges. So if you're using, let's say, there is a limit of 8 pages in a journal, but you are using 12, there are charges, extra charges on the pages, and they can be very expensive. So please avoid them. And also the color charges, some journals are still printed. You can avoid the color charges when you say to the journal that you would like to publish your article in the print version black and white, and in the online version color, then there are no color charges. So you have to avoid them. And you will see this described on the slides. And so you fill out the submission form of the journal and you enter the affiliation name of the university. Here,
the name of the university. So you are the corresponding author, and you have to select the name of the university from this suggestion list, because these are connected to Ringgold IDs behind the scenes. You don't have to know the Ringgold ID. What's important to note that please don't invent another name variation for your university, but use please those which are existing in our systems. These are the official names, okay? Because we use that data to identify your manuscript eligible for the funding, the agreement with the university. That's very important, okay? And for the hybrid titles, you have to select open access, okay? I will go a little bit faster. And to make it open access in the IEEE copyright form, you have to select open access publishing option. So there you have two options. You have to select open access publishing option. And in the second step, you can decide between two different types of Creative Commons licenses. So what makes an article open access? It is freely available, the version of record in the digital library, and it is published under a Creative Commons license. At the IEEE, we offer these two types of licenses. Usually the first one is recommended or required sometimes, but this is your responsibility to know if there is a requirement based on, I don't know, research funds, what you're using. The first one means, what does it mean? So when you publish traditionally the old way, you transfer the copyright to IEEE. Yeah. If you publish open access, you select the Creative Commons license. The author keeps the copyright to the article, and others, the users, the readers all around the world, they don't have to pay to access the article, and they can do whatever they like with your article. They can use the figures, they can use the text, they can use it commercially, non-commercially, anything. There is no limit. They don't have to ask you for permission, but they always have to give credit to you, cite your article. That's very important, okay? So open access means it's available to anyone, but it also means it has very liberal, well, open rights for others to use, okay? Usually the first one, it's usually recommended usually in Europe, okay? So after you selected, so your article is peer-reviewed, it's accepted for publication, you selected CC BY, the librarians at your university will receive an automatic funding request to finance the open access charges for the article, and the librarian will approve, yes, this PhD student is from our university, it's eligible to for funding. They will receive this email, your article has been accepted, and you will see a confirmation that the open access charges are covered by the agreement. So this is how it works, how you can benefit from these 3 tokens. But there are also other ways to support open science with IEEE or with also generally. You can publish code or algorithms openly and use it as a supplement to your article. And they can be published on CodeOcean. They are independent from IEEE, and they also work with other publishers. And there you can publish the code or data sets. We have our own research data repository called IEEE Dataport, where you can post research data sets up to 2 terabytes as well. So there is again, and you can even publish on the early version of your article before you submit it to one of our journals to TechArchive to make that early version available for the community.
and to prove that you were first, that you can prove it with the date and the DOI on this digital library tech archive. So we have also these three options, because open science or open access is not just for the journal articles, it also covers the research data and the computable, well, the code and algorithms. So this is also important, you can consider to publish openly. Here are some examples. How does this look like when you publish an article with a code, an associated code? There will be a separate icon for that. So this article, for example, and others can execute or run these codes to prove the research reproducibility of the articles, the results. This will be visible in IEEE Explore. Okay, so check out Code Ocean. They also cooperate with other publishers. Okay, how to promote your research article. So we are automatically generating author profiles if you publish articles with us. And if you publish a journal article, there will be your pictures taken from that article, the biography taken, and there is another example for another colleague. So we generate this automatically. If you think this profile maybe is not perfect, then you can now contact IEEE under Manage Profile and ask to change your picture or something, or maybe there's something missing. Okay, so we generate this automatically. Important is also to have an ORCID ID. So all of you should register for this. This is required at least for the corresponding author. That will help you in the future to make your article, well, searchable, easier, findable, and you can connect that to funding requests, etc. Another tip, and this works very well in IEEE Access, to create graphical abstracts or video abstracts to your article, because later it will help you to promote the article. It is also a visual representation of your key points of the article. So don't forget, if there is an option, you can create video abstract or graphical abstract, means just an image. This will be later, you can post it on social media, etc. This is one tip. And finally, we have dedicated websites for you. The main website for all PhD students, you should visit the IEEE Author Center. You can find their link to the publication recommender tool. You can find the different templates. You can find this one, the IEEE Reference Preparation Assistant. There are many, many minor mistakes in the reference sections of the papers. This is IEEE style required, so please use this before submitting to our journals. We also have video tutorials, short video tutorials for you to listen, like selecting the license agreement, writing your article here. You can, the library can post these video tutorials as well. Here you see the website open.ieee.org, where you can download the title list and learn about open access. And you can see also the website of the journal, the fully open access journal IEEE Access. You can listen to longer on-demand videos with journal editors. They go more deeply into how to write a good introduction, methodology. I recommend you to listen. You can also earn an IEEE certificate if you attend these. And finally, if you have any questions, authorship-related questions, you can write to authors@ieee.org. Or you have also my email address, e.lukacs, if you have questions about this presentation later. I will share the slides with the library, okay? And now we have time for questions. Okay. Are there any questions from someone here or by remote connection?
Yes, they are. Maybe I'm not sure if Professor La Consola mentioned this, but you don't have to be a member to get published with the IEEE. But they are, for example, benefits for students. If you are a member of the IEEE, you will get discounts, for example, when you go to an IEEE conference on the registration cost. Okay. But otherwise, there you don't have to be a member, but there are, other benefits to attend. Yeah. Okay. So I have some questions. Yes. Okay. Okay. What's the procedure to propose to one of the IEEE journal and call for papers, a special issue, to be a guest editor? This is something very interesting for us. Okay. Well, to be a guest editor of a special issue. Wow. I don't know what is the official procedure. So, but within the IEEE, and I cannot show you, I had some slides. Maybe we can go back to the presentation. So within the IEEE, we have different societies. Okay. And they are responsible for most of our journals and also many of our conferences. And I can show you maybe an example for the Nuclear and Plasma Science Society or the Education Society. There you can find information for call for papers for special issues. And I would go to their website if they're looking for editors, for sure. Okay. And very often they have like a newsletter you can subscribe to. So the society's newsletter, because they usually would promote if they are looking for an editor. Okay. Thank you. Yeah. Okay, thank you. But otherwise, I would also recommend, before you are going to submit, or there are some journals you're really interested in, to have this saved searches to the journal. Let's say to save a search with your keywords. You would like to receive notifications when a new paper is published in your field, to follow that journal, to see who are the authors there, which results have been published before. So this you can do automated searching. Yeah. Okay. Yeah. So thank you very much, Esther, for your insightful intervention. When I was a PhD student, I would have really benefited from these highlights, but some of them I learned on my skin, okay? But Yes. I learned also a lot today by listening to you, so Yeah. thank you. Thank you. Concludo, allora, se non ci sono domande, questo workshop che personalmente ho ritenuto veramente stimolante ed interessante, ricordando che l'accordo con IEEE comprende l'accesso alla libreria elettronica e 3 article processing charge, quindi già pagate e da sfruttare entro aprile 26 per giornali di tipo hybrid. Perdonami Sergio, c'è una domanda. Sì, prego, Nelle, Claudio. nelle Q&A, non so se hai possibilità di guardarle, altrimenti le leggo Io io. avevo chiesto se c'erano domande e mi è stato detto che No, non... sono arrivate ora. Ah, sono arrivate ora, prego, come no? Allora, Io non riesco a leggerle, quindi... allora magari le leggo tutte e poi dopo non so se si possono appuntare. Allora, la prima domanda è Sì, sì, proprio... sarebbe meglio in inglese, Claudio. Sì, Se sì, in sono inglese. rivolte naturalmente alla dottoressa Ok. Lucas, sarebbe meglio che tu o le traducessi o le Okay, leggessi okay, no problem. So probably it's better if I list all the question and then you provide a general answer. Is it okay for you? Yes. Okay, so the first one is very precise, Archivix versus RXV. This is the first question. The second one is thank you very much for the clear overview. You mentioned that IEEE has both journals and magazines. For the benefit of the PhD students who are attending, could you please clarify the main differences between journals and magazines in terms of scope, audience, and overall purpose? And then another one, I'm a reviewer of IEEE Transactional Artificial Intelligence, but I have been contacted directly from the editor. Oh, it's broken. I don't know. Is this in the chat?
Token is reserved when you submit the paper until probably I was blocked for one second. Yeah. The last one is Yeah, so first maybe I can how the start token with the system journal and works. magazine A token is to difference. submit the paper. Mhm. Okay, and the last one is about the token, how the token works. If you should have the paper already accepted or not, or if you Yes. can use in the meantime. Yeah, that's a good question too. So the token is only used when your article has passed the peer review and it's accepted for publication. So you're not using a token before, you're not using when you submit. You're using it only when after the peer review has been finished, your paper has been accepted and the library has accepted like, yes, this is eligible. And then you are used one token. Yeah. Perfect. And for the journals and magazines, so I was not going into details on this because there are different type of articles published, but research articles are usually published in journals. They are more detailed, more technical, and magazine articles can be more tutorial-like or even written for an audience not necessarily very technical. But they are both peer-reviewed, journals and magazines as well. They have impact factor as well, journals and magazines. Yeah, so I would recommend to see first what type of articles the journal is submitting, is publishing. And I also would like to make sure that you check the IEEE letters. I don't know if you heard about letters. You will see sometimes in their title, they are called letters. These are meant to publish rapidly, more rapidly, research results which are very important to be shared faster. But they are difficult to write because they are very, very short, 4 pages maybe. So someone has to be very experienced to write a good, that's also a journal article, a letter, because you have to condense the key points of your article into 4 pages only. So talk to your supervisor if you could try to publish a letter. Letters usually, to publish an article in one of our journals called letters, they have usually a shorter peer review time, maybe 8 weeks, 9 weeks, okay? But they are not easy to write. So magazines in our industry, they are publish a different type of article. They can be more tutorial-like or include industry news or reviews, overviews. And journal articles, they are more technical, research-oriented, more on the details, the methodology, including more mathematical equations, etc. Okay, but both are important. They are peer-reviewed and they have impact factor, etc. They're not a magazine like you can buy in the outside. Yes. What was there was another. Yes, about the procedure for being the reviewer of IEEE journals. Yeah, you're a journal. You send the request to candidate at the editorial. Editorial, yes. Well, yeah, if you're a reviewer of that journal, how to get to an, yeah. I would recommend, as I said, to go to the journal's website and see if they are looking for a new editor. I see this actually very often also on social media if someone is looking. Question is about to be a revisor from another journal because he has been contacted by the editor from a journal. Yeah, but he would like he is asking to how to candidate to be a revisor for other journals. Yes. Sometimes, from my experience, when you publish in a journal, you have to
check. to check if you will be, Yeah. even if you say no, then they send Yeah. you something to Yeah. our like this. Yes, so I'm not sure exactly about the submission system if you can check this, but usually people who publish in journals, they also are in the group who will be invited to get to be reviewers for a journal. Yeah. And sometimes if you compare in the reference section, Yeah, the there you editor go. may contact you to Yeah. be, even if you don't candidate yourself. Sometimes it works like this. Yes, but even, I mean, if you are an expert in that field where the journal is, then you can reach out to the journal to be on the list of the reviewers. It's always difficult to find reviewers. I'm sure that the journal will be happy to have experts, additional reviewers for the journal. I get this opportunity to say to our PhD students that being a revisor is an ethic issue. So my general rule, if when I get a paper accepted, as it on average receive 3 review, when I get the paper accepted, I will do 3 times the reviewer for our paper. So it's an ethical duty. Yeah, it's a duty. Yeah, it's a duty, but it's also not reject the review because otherwise the time will be much higher. Yeah. So Yeah, just a suggestion. Yeah, as a suggestion for our PhD student to learn this job. You know. Yeah. Okay. Yeah. So One last question is about your slides. If you can pass to us the slides you used today, and so we can we can send to PhD students and other colleagues. Yes, I will send this to the library to you, right? And then you can distribute. Yes. Yes, we also distribute the web link where you can read the convention with the IEEE to understand all the possibility we have. Okay. Yes. The agreement. Yeah. So the tokens, there was another question. So the tokens are only used after the paper is accepted. So unfortunately, you cannot like block a token for you when you submit an article to one of our journals. You cannot block it for yourself. It's only used after your paper has been accepted for publication. Yeah. Yes. Any other question? Have all questions been answered? Okay. Yes. Another. Yes. Yes, Enrico, unfortunately. So if you will become the 4th, you have to pay. But basically, the university always have the chance, let's say you used 2 and there's 1 left, to purchase additional 3. Yeah, to extend the... Yes. Okay. So that the university never runs out of these tokens. Okay. So the library actually can monitor, and you can see this, how many tokens are available, and they can purchase additional tokens. Yeah. Very good question, Enrico. Oh, the question on archive versus tech archive. Yeah, they are that archive is very well known. A tech archive is the IEEE's own preprint server. It's something similar like archive, but archive is much, much bigger, and we have this tech archive. Yeah. Thank you. Yeah. Good. Okay, so I think we are done. Grazie a tutti per aver partecipato. Special thanks to Esther Lucas for her presentation. Thank you. And have a nice day. And okay, bye bye. Thank you. Grazie. Bye. Thank you so much. Arrivederci. Bye-bye.